muteeka wali mateeka bagamba okkirizibwa naye ne baganga tonnatuuka sooka oyite mu bukuŋŋunta nga 8 naye wano bagaba bugambi bwe genda ojjeyo bujja mpapula okulembera abakuliraanye gwe kiwakisanga mu nsi ki nti buli alina omujoozi ayingire buyingizi asambe kakati ekyo ye demokrasi gwofuna mu Afrika yenna ali awajje aleeta buli kasasiro n'abamanyi kakati ogenda okugwa mu palamenti mutuuse ku bbiru eyogera ku ki nti mining ne mutandika upstream downstream midstream gwoyogera naye alowooza muyimba luyimba nga tamanyi he lacks knowledge. Kakati twali ku tteeka lya oil and gas twogera ku upstream olina alowooza oba kiki upstream bambuka oba ki naye upstream mu lulimi olw'amateeka n'olwa mining kitegeeza eri gye basima. Remember ono gwe muzze naye ye bagambye bugambi nti woolaba kaadi tiikinga amanyi n'atamanyi nga muyisaawo etteeka nti basebo ne bannyabo amafuta gonna mu upstream tiyetunaagagabiranga abagwira nga gabwe kiri tayawukanako n'oli ataasoma endagaano ya Lwenda kuba tamanyi yasayininga buki batuleetera obuzibu mbegayiridde do not send us everyone olw'okuba mwamuleese buleesi ye yagenze nnyo n'azina akadoddi n'agamba gundi abeewo. At the end of the day bye bizibu bye muli mu kufuna solo yeteesa ku budget yekola obwakalondoozi teekako parliamentary session twali tuteesa ku musolo nga tuli mu 9 abali boogera tali boogera aliwo nga tuli 9 9 members of parliament ate abalala nga ba mwogerako tax code tagimanyi addayo buzi yebaza oye mumuweereza tugenda bw'aba muntu oweereza musawo kubaaga muntu wo kakati eggwanga ye muntu wo atodidde ogaye nti tulonde buli abaaga ne bw'aba akola mu lufula kasita amanyi okubaaga nga mukinjaaji ajja abaaga omuntu wange awone after all bonna babaazi kikolawo ekyo ye muntu waffe yo waffe nkukubiramu mu kifaananyi ky'omulonzi nti odidde eggwanga ligeraageranye n'omulwaddewo gw'oyagala omutaasa awone naye bwe bagga nti musawo kyaliwaawo noga muyite gundi Juma omukinjaaji bagenda kutta muntu wangi omuntu abagenda kumutta nti bonna babaaga kati ye mulonzi bonna babaazi. My friend, just because one is a butcher and uses sharp knives does not mean that he can be a surgeon. Yeah. There is a difference between a surgeon and a butcher. So, if we do not equate our nation to a sick man who needs a surgery, but only needs a qualified person to administer this surgery, then we shall not have a successful nation. You can equate it to having a butcher conduct a surgery on a person just because he's used to having sharp knives. Tuli mukasera kenkizo banayigonde balina okukolera key decision. You're a trader. You're dealing with the tax policy. Who do you want to lead you as a president? My program on the tax policy is there. Goli musuubuzi, any trader with the sense in the brain must go and vote for EPU. The reason is we stand for low taxes. As simple as that. We want to reform the taxation system and how taxes are farmed. We will hold the rollout on IFRIs. So it's up to you. Go and negotiate with Museveni, President Yoweri Kaguta Museveni. At the end of the day, you will get nothing. But you have the whip. The power is in your hand. We are appearing on the ballot paper. You're a trader. You want low taxes.
You don't want to be charged in dollars. You want protection and security. You want low interest rates. I am here. I offer myself. There is no problem. You have a choice. If you want to go with the current, go ahead. Baba seizing ebintu byammwe ku airport, ne babiteeka mu storage, ne bamala ne babalyako enguzi, tebabifulumiza, bizinesi zammwe zigudde, gogamba abeewo. Kakati gwe baba bayita okugema abantu gira mu mbuzi. Anti ogambye ate abeewo, akusudde abeewo. Akusuula. Abeewo, ate ye nga yeewera n'aga nja kubamalawo mmwe. Abaleeta kalifuuwa. Nze ngamba, start slowly. You can even start by importing. Gather capital, otandike value addition. Adam's theory of growth, yerije nagamba. Nti buli nsi ekole kyeyinako leverage. You cannot do value addition on everything. Kuba oyina ky'otayina, omulala kyayina. Meaning certain things you must import. Naddayo ku luli n'enkugamba. The President Museveni aga nti tusobola okukola iron and steel. Yes, but at what cost? Okuproducinga emitayimbwa egyo oyina okukozesa amasannyalaze mangi nnyo ge tutayina. Meaning plant eyo gy'oteekawo efunye emitayimbwa n'egiproducinga erina okubeera nga eri ku more than 100 megawatts nga ziwa yo yokka. Producing 100 megawatts, you need over $300 million or $200 million. Ezo toziina. Mwegase ne Kenya, mulete sponge iron, producing into metal bars. But to produce ton emu, you need 2/3 of coke coal. Coke coal, ojina mujjawa, oyinamu importing from China. Kakati, omutayimbo ogugwo, gugenda kubeera more expensive than ogwe China. Reason being, simple logic, cost of production. 2, you don't have a railway line. Agenda kutambuza mayinja ago. Amayinja ago agazitowa bamaze okugasala. Emuko mines Kabale ogenda ga transportingira ku luguudo ate mu sino track oyonoone nga n'omuzungu in 1896 yakusinga amagezi n'alaba nti bulk commodities are transported by what? Ekibuuzo kye baabuuzanga abaana mu P1 paka P7, I think P3 paka P7. What mode of transport is used to transport bulk commodities? Answer. Ngomwana kugamba rail transport. Kakati petwagala zitambuliza mu motoka. Oyina minister. President yaga nti atutiziza cabinet y'aba fishermen. And this is his own admission. I have a fishermen's cabinet. Ntudde nayo empabule kutunaatambuza tutya amayinja ga iron ore nagamba road transport. So, a minister atasobola kuwabula munentya Mr. President nga tunagenda to extending a railway line egende wali source ya raw materials Kabale. One, it can transport people, but it can also transport the goods. Kitegeeza you relieve pressure on the road. It is less costly to extend the railway line for 400 kilometers. Kubanga ya products nibwetaba standard gauge nga just meter gauge netambula okutuuka eri. Basebo ne banyabo be balina okulonda mu baminisita abategeera ebyo mwaba wa senior 6 tamanyi yagenda kuna benchmarking ku nsi zirimu mining. Every place where there is mining there is an extensive what? Railway network. Look at South Africa. There is that extent. Definitely. Congo. Wonderful. Congo buli kimu basobola okikuba nga balwana tebakuba railway line. Omanyi lwaki? It is their lifeline. How do you evacuate copper from Katanga? Chovola bengudo za Zambia zonoonese. Naye remember nti abasajja in as early as the 60s they thought if you are to exploit minerals from Zambia and Congo, evacuate them because Zambia is landlocked, ne bazimba gye bayita Tazara.
oba Tanzania muleirwe Tanzania Zambia leirwe evaawa from Mombasa to Kabwe Kapirimposhi Kitwe Zambia paka Zambia eriyingidde Kitwe Zambia paka Zambia eriyingidde Zambia Oshi Kitwe to link up ne railway network eriwa eri mu Congo waba otuuka Kitwe oba kumpi ne border ya gwolese te ya analyzing why the issue is to evacuate not only finished products but also raw materials and hit the access to the sea. So Uganda had 3 routes. One, either to go through Tanzania or to go through Kenya. The third route was to go through River Nile. Uganda can be linked by water to the Mediterranean Ocean. Yendowooza yo geography owa mugwa kakati stages of a river the young stage oba youthful stage eyo ebedduka okitegeera eyo ebaamu rapids young stage river kwetandikira kutandikira ku gundi kubanga river flows from a high altitude to a lower altitude. That is true. Kakati bweve eno mu Uganda waggulu ku high altitude. Exactly, that is why Uganda is at a high altitude gravity. So wano speed nyingi nnyo. Wano we gutandikira guba naro andikira guba naro andikira guba naro andikira guba naro ogazia nemwe Egypt yajje eno nebawa sente nebasedatinga Gazia, it is a third route for transportation. Nditwandibadde tudro the time goods yandibadde zimala okutuuka mu Europe yandibadde lesa. Twale tugazize eno. Tambuza. Twala. Wa Mombasa 1800 kilometers. Marajao yambusa. To export coffee from Uganda to Sudan. Oyina muyisa Kenya. Ata agende ku Port Sudan waggulu 1800 kilometers by road, not even a functional railway. Bannamu bonna bakola railway ne bagituusa ku border yamu mwese ku musolo gwe bateekako kwaliko railway charge gye bayita infrastructure charge bazirya tu omusolo gwe twajja ku heritage oba mujjukira tax tribunal eyagenda netuula nga president agaba ino tuwo omusolo gwaffe companies exploration ez'amafuta batuwa about $425 million genda obabuuzo bajeziri bazirya babuuze ziriwa standard gauge railway it has never taken off eriwa mwagamba sente zigenda okuva muno tugenda zikozesa okuteeka mu energy fund n'endala energy fund gyeziri omusajja Kalisa yaleka akoze energy fund diriyo diriwa mbuuza abakulembeze tebategeera kubanga omuntu atali informed buli kike batwala butwazi obanga tamanyi baba wa sedation pill akalulu ne bakuleetera abayimbi ne bazina ne baawula amagulu paka gwali ogenzeko kulaali nga mazima ddala n'obawulira nga boogera bye bagenda okukolera eggwanga abantu babateerawo omukyere ne babateerawo ebyokunywa n'abayimbi ne babagamba mubeere bulungi genda olonde buli woolaba akabonero kaffe mweraba gwe omulonzi yakoze ekyo toneenya muntu yenna bakuguze t-shirt ne bakugula amazzi ne bakuleetera n'abayimbi be basasudde bakuwadde ekivulu. Look at how cheap an African is. That is how you're selling the future of your child. Ezo bazita sedation pill kiddemu sedation pill oli mu kutunda future ya mwana wo bakuwadde empeke
ekuwebasa obongote bobayitewo kabaka yabagamba nti temubongoota Ssaabasajja yagamba ati kubanga buli owabongoota bakutwalako n'ekyandibadde ekikyo because you're not knowledgeable enough, you're not allowed to ask questions. Gwe tunulire ebibiina by'obufuzi ebisinga, when people ask questions either baba wemula oba babagoba eno mukiri mbu naye bw'omala ekyo kyekiddako kyekiba 1 times 0 what do you get? 0. 10 times 0 what do you get? 0. Kakati ono amala obudde ndimperera omwana owange nali Kampala parents owange ku international owali mu UP bwe bafuluma bakoleki. If you don't start thinking about that, about a leader who can inspire your child, tunulira all presidential candidates nga bwe twesimbyewo ogambe nti bannaye nsobola kuleeta omu ku beesimbyewo ani n'ayogera n'omwana wange okuinspiringa future ye who bw'otuula n'omwana wo ku TV yawuliddeko ku contest ya ideas oba debate nti sebo tubadde tusaba otuwulire ku agricultural policy eyo nganze bwe njikugambye nti 1 is to create the full chain of value addition, protecting the interests of the farmer, but also creating a market for our products nga ziri well harvested, post harvest handling nga nnungi, where we need value addition we invest mu bantu okubawa free capital naye ate era nga tubanoonyereza n'obutale ebweru. Tutandika tutya one stop center ereeta ba investor by gathering data okumanya nti at real time manye ensawo z'ebijanjaalo Uganda bye producing kubanga buli farmer ali wano ku kibatu era bw'amala okuproducinga products azentalinga era bw'aba teyakoze bulungi manya nti lwaki waabaddewo low harvest erwengo ey'ebijanjaalo. Was it because of the drought? Waliwo yabawa pesticide enfu oba ettaka terikyalina bigimusa twongeremuwa. Kakati olina Ministry ya Agriculture ng'abagiddukanya basoma kuba mundu abagiddukanya. The president has deliberately deployed military men to run agriculture. Eyo ye Uganda ovudde ku agriculture trained extension worker gwe baasomesa okugenda okujjanjaba ente singa pesticide efaanana oleese mukubi wa sasi omoto